Hey, sasa so najua last time tulikuwa tunaongelea vile switch ina forward traffic in our local area network, na tukasema switch ni kama mailman anatumia MAC address ndio aweze kusend to different computers on our local area network. Na pia hapo hivyo tulikuwa tushaangalia tukasema like ni kuna hizo PC zetu tuliona tulizipea IP address, na hii IP address manze ni namba tu niliwapea tu, nikawaambia hebu wekeni hapo ndani, nikawaambia like 192.168.0.24 and then nikawapea wengine 192.168.0.20. hiyo ndio kitu niliwapea. Sasa leo acha tuangalie manze how come niliamua tu kuchukua tu hizi random numbers nikasema hizo ndio IP address yenye tunataka kuzipea, si ndio? So sasa hapa acha niwachapie story time. So leo tuko story time, vibes. Anyway, kuna organization fulani inaitwa IANA ni Internet Assigned Numbers Authority. So the same way vile sijui kama I think mnajua hii story. Kuna World Health Organization hiyo inaitwa WHO. Hao ndio ile time yenye corona ili hit the world. Hao ndio wase wenye walikuwa wanatuambia like yo fanyeni hivi. Hao ndio wali issue advisory wakasema like oh by the way corona may hit the world, so hii ni kitu yenye na support the whole world. Pia kuna organization UN, United Nations yenye inasaidia ku mitigate na ku bring peace kwa the whole world na nini. But anyway, I digress. Now kwa IT pia kuna organizations. Zenye zinatusaidia kustandardize vitu, kwa sababu imagine kila mtu anatengeneza vitu zake tu separately, as in vitu zitashindwa kucommunicate. So kuna hizi organizations zenye utusaidia kustandardize vitu. Now the more unaendelea kulearn networking na the more unaendelea kulearn IT, the more utakuja kulearn more about those organizations. A lot of it ni theory by the way, but for now acha tuangalie hii moja yenye inaitwa Internet Assigned Numbers Authority. Sasa hawa ndio wase wenye walikuja wakaamua kupeana IP addresses. Hawa ndio sasa wali set up IP addresses. Hawa, we've said they are in charge of assigning external public IP addresses, the kind used to connect to the internet. Oh, actually, yeah, these people are the ones who, kama umekuwa ukiwatch videos zangu, umenotice tulikuwa tuliongelea an IP address yenye tukasema like kuna internal na external IP. Kama uja watch, don't worry about it, I'm going to talk about it again. But internal na external IP, ile IP address yetu tulikuwa tunatumia last time, by the way, the more tunaendelea kulearn utarealize ini an internal IP address. Hiyo ndio maana tu niliweza kuchukua. So hizi internal IP addresses ni IP addresses zenye hazienda kwa internet, alafu kuna ingine inaitwa external IP address. Hizo ndio IP address zinaweza kuallow kwenda kwa internet, una get? So ni kama tu acha nipeane hii example. Sasa tuseme mko kwa shule, kwa sababu ni local area network in your school. Shule yenu ni kubwa, ni kama KU ni shule nyingine kubwa sana bana. You need to be getting a matatu from one end to the next, yeah, you know, as in if you're going to classes and stuff like that. So KU hiyo ni Kenyatta University, kama ujui by the way. Anyway, so hapo hivyo unaangalia ukitaka kutravel from one class to the other, kuna matatu ziko ndani ya KU zenye zinakuallow kutravel within. So acha tuseme hizo matatu nini ni internal IPs. For now, I think I can get a better example, but let's run with this. And then ukitaka sasa ukishatoka nje ya KU kuna basi zenye zina operate public means of transport. Hizo matatu zenye sasa zinakuanga nje, hizo zenye zinakuallow kwenda tao za kwenda wapi. So tuseme sasa hiyo matatu yenye iko nje, hiyo ni public IP. So nje ya KU ni ka internet, ndani ya KU ni local area network. Hapo ndio unaona sasa kuna external IP na kuna internal IP. I'll give a better example of this if you didn't understand, but for now let's go with that. So IANA ndio government body, niseme governing body, si government body, governing body yenye inapeana IP addresses, ina allow watu kukuwa na IP addresses. Na kama umekuwa ukiwatch video zangu, I think nishaongelea ISP, which is Internet Service Provider. Kama bado hujawatch hiyo video, don't worry about it. ISP ni Internet Service Provider, na ISP ni companies zina kuprovide ya internet, sawa? So kama Safaricom, Zuku, Airtel, hawa watu wenye wanakupeanga internet, wenye unalipia ndio uweze kupata internet. Na sasa that means hawa nao wanatoa wapi hizi IP address? Because okay, so Kenya ufanya hawa wanakupeanga public IP ndio uweze kuconnect nayo
to the internet. But hawa wanatoa wapi hizi IP address? Wanazitoa kutoka kwa hii government body inaitwa governing body inaitwa IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Anyway, sawa, tuendelee na story time. So kenye ili happen ni hivi, hawa watu wakikame up na hizi IP addresses, walikame up na hii IP address inaitwa IP version 4. So the more you work in IT utarealize kuna versions ya kila kitu. Hata Windows inakuanga na versions, wanashindanga kichange. Ni kama vile tulikuwa na Windows 7 tukaenda Windows 8, Windows 10, Windows 11. So hizo ni different versions. So pia IP addresses iko na versions. Kuna versions mbili. Sasa tunaangalia IP version 4. Hiyo ndio IPv4. Na hiyo ndio address tumekuwa tukiangalia time yetu, tumekuwa tukitype ipconfig na ipconfig all. Hiyo ndio IP address, hiyo ndio version yetu tumekuwa tukiangalia. So wakikame up na IP version 4, hii ilikuwa kitambo, I don't know, but najua ni somewhere probably in the 80s, around there, I don't know. But when they were coming up, walikame up na hii IP version 4, na hii IP version 4 ilikuwa na 4.3 billion possible IP addresses. Ukiangalia hiyo namba ni kubwa, si ndio? Hiyo namba ni so big, inakaa ni kama haitawaisha ni kama kila mtu ataweza kutumia tu, na devices zitaendelea kuongezeka na bado tutaendelea kukaa nayo. So it sounds like a lot, but with billions of devices worldwide, we ran out of IP addresses. Hapa tulihit crisis yenye IP addresses zili run out. Unajua hatukuwa na enough IP addresses. Sasa siku hizi kila mtu ako na kila kitu, kila msee ako na devices zenye like watu wana connect hadi choo, as in like hadi choo inakuwa na IP address, smart toilets, stuff like that. So as in we ran out of IP addresses. Now what was the solution? Tukaamua ni nini tutatumia ndio tuweze kusolve history ya IP addresses. Mbona tuna run out of IP addresses? Na manze the whole internet is built on IP addresses. Without IP addresses, tumenotice hatutaweza connect to anything, So wakaamua ni aje the solution? Wakaamua come up na hii kitu fulani inaitwa network address translation, NAT. Alafu pia wakaamua come up na internal na external IP addresses. To fix this, IANA set aside private IP addresses range that can be reused inside local networks like your home or school. These are not allowed to go directly to the internet. They are non-routable. So, wali come up na wakasema hizi specific numbers, hizi zitakuwa internal IP addresses peke yake. Hizi hatutaki ziende kwa internet. We will not allow these ones to go to the internet. These ones zinatumika kwa local area networks, na hizo local area networks inamaanisha hizi IP addresses zinaweza kuwa reused, recycled. So IP address yako, like I'm trying to say, your local IP address inaweza kuwa itakuwa the same na inaweza kuwa the same na yangu, inaweza kuwa na the same na mtu mwingine mwenye hata ako China, ako India, ako wapi. Like local IPs zinakuwa reused, sawa, si unique, zinakuwa reused. But kuna hiyo ingine yenye ni public IP. Every network, sawa, pacha nisome hii kwanza. Every network like your home Wi-Fi gets one unique external IP which is sold to ISPs like Safaricom. So our external IPs ni unique. Na external IPs bana ni unique. So hiyo ndio maana hata nilikuwa nasema kuna video fulani hapa nimepost nikisema external IPs ni unique and you should not share your external IPs on social media ama to people that you don't trust, Na nikasema pia when you connect to a website wanaweza kaona your external IP. So hapa ndio hata nikasema tusikuwe tuna browse like sketchy websites, kwa sababu hizo sketchy websites zinaweza pata external IP yetu. That is not the most harm they can do, kwa sababu you can really get a lot of harm on sketchy websites, but external IP kwanza
hiyo ndio kitu ya kwanza inafaa tukafikiria when you're thinking about cybersecurity, protecting your external IP in a way, unless wewe ni mtu mwenye una host website. By the way, unless wewe ni mtu mwenye una host website na unataka watu wa connect to that website. So una host website inside your local area network and you want people to be connecting to that website, wafanye kitu yote on that website. Hapo hivyo external IP address yako inafaa itakuwa out, cause there is no way mtu anaweza kucontact kama hajui your external IP. Sawa? Now, tunaangalia hapa hizi private IPs zenye Ayana iliamua kusema hizi zitakuwa private IPs ni gani? So ya kwanza kuna hii 10.0.0.0.0 all the way to 10.255.255.255. Hiyo namba ni kubwa. hizo ni a lot of IP addresses. So in short, network engineer anaweza configure your network ikuwe na IP address ya 10.0.0. something ama 10.10.10, 10.20.20, 10 all the way up to 10.255.255.255. In short, kama mmeona time yenye mimi nilikuwa nafanya IP config, mliona IP address yangu hapa ilikuwa IP version 4 address internal. My internal IP address yenye kwa local area network yangu ilikuwa 10.10.10.20.118. Hiyo ndio ilikuwa IP address yenye mimi nimeamua kutumia for my own network, my own internal network. Wewe yako probably ilikuwa hapa. Hii kuna ingine hapa 192.168.0.0 all the way to 192.168.255.255. Hiyo ni internal IP address range. Na pia kuna IP address ingine yenye unaweza kuwa hapa nayo ya 172.16.0.0 all the way to 172.31.255.255. So in short, this is what I'm trying to say. Numbers zenye mimi nimekuwa nikichagua ile namba yenye tuliweka kwa our network hapa, vile tulikuwa tunatengeneza hii local area network yetu hii, tukachagua 192.168.0.24 na ingine 192.168.0.20. Hizo ni namba tu zenye nimetoa kwa hii range. And ukiona any address yenye iko na 10.10.0.0 all the way to 10.255.255.255, hiyo ni internal IP address. Inamaanisha haiwezi kuwa kwa internet. It cannot be routed to the internet. Then ingine ukiona 172.16.0.0 all the way to 172.31.255.255, hiyo pia ni internal IP. Haiwezi kuwa routed to the internet. Hapa hivi unaweza cram these numbers if you want, by the way. Kwa sababu sometimes, by the way, when it comes to networking ama nini, wanaulizanga which one is an internal IP, which one is not. Kama unafanya exam. That's kama unafanya exam. Senye you're working out in the real world, manze, kama umechanganyikiwa na ukumbuki internal IPs ni gani na nini, you can always ask Google, you can always ask ChatGPT. Sawa? Anyway, then pia kuna hii ingine hapa 192.168.0.0 all the way to 192.168.255.255. So most of the networks, by the way, wanatumianga tu hii sana. Hata hiyo ndio maana hata like wewe ukitype IP config unaona yako ni 192.168.0. alafu a random number hapo hivyo, let's say 2050 whatever. Pia hata ikiwa 192.168.1. something whatever, as long as iko kwa hii range ya 192.168.0.0 all the way to 192.168.255.255, hiyo ni internal IP address. Haiwezi kuwa routed to the internet. Now, tushasema about NAT na all that stuff. I just want to drill this stuff in one more time. So IP addresses ziko na IP addresses, kuna internal na external when it comes to IP addresses. Ni kama unaishi kwa building. Your building inaitwa Sifa Apartments. Sindio? Sifa Apartments is the building that you're living on. And then unaishi kwa hii door number inaitwa door 20. Sifa Apartments is your external IP address. Na hii IP address tumesema ni ile IP address yenye unapewa na your
internet service provider. So watu wanakuprovidea internet, Safaricom, Zuku, Airtel, Telcom, all that stuff, you know. Fiber, kuna moja inaitwa Kenya inaitwa Fiber, I think so. Anyway, wanakupea internet, wanakupea your external IP. Na hii external IP nikasema ni unique, manze. You do not want to share this external IP with people that you don't trust. I just said with people that you don't trust, because manze, sometimes you really need to share. You really need to share that external IP to like let's say unataka nikusaidie, maybe mimi ni tech support na unataka nikusaidie, as in sometimes ina happen that umeshare, ina matter vile your system is configured. But anyway, moving on swiftly, external IP you can only share it with people that you trust. So ile time una connect to Google, ile time unaenda YouTube, ile time unaenda Facebook, nini, Instagram, hizo site zinaweza kaona your external IP, na kama zinaona your external IP inamaanisha you trust those sites. Sasa as in like wanajua kenye unafanya, like in short, kwa sababu external IP ni unique, wanaweza tumia external IP address yako kuangalia ni nini una browse on, unaendanga kwa website gani, wanaweza kaanza sasa kutrack. Hii ni one of those things zenye wanatumianga kutrack like your online presence, uko wapi, unafanya nini, na unacheki hapo. Sometimes pia government sometimes inatumia hii stuff kuweza kuangalia place yenye uko, place una connectia to the internet from. Hivyo ndio wanaweza kutrack na hivyo ndio wanakupata. So external IP yako ni unique, na hiyo ndio maana nasema like external IP yako you need to guard it as much as you can, as in like don't share it on social media. Uko tu on social media umepost external IP address yako, crazy. Don't do that. And then pia say una share na watu like watu wenye una trust. But anyway, ukiconnect to any website that you connect to, wameona external IP address yako. The more we continue learning about cyber security na nini, tutaanza kulearn ways zenye tunaweza hide our external IP. So don't worry about it. For now, just know that. And then now, do 20 hapa hivi tukasema ni internal IP. So ni kama vile tulipeana 192.168.0.24 ama 192.168.0.20. Hiyo ndiye internal IP yetu. Sawa? Alafu example now ni when you order, senye una order kitu online, ama let's say unaenda online na uko hapo hivyo una try ku browse YouTube, senye una click hiyo video, you're retrieving that video. Ni kama umesema like nimekuja kuchukua hii video, nipe hii video nataka kuiwatch. So hiyo video YouTube inaangalia, okay, nani anataka hiyo video, inaona your external IP. So inaona Sifa Apartments. Ni kama vile unaenda kwa Uber Eats na una order food. So your food inatumwa wapi? Inatumwa kwa Sifa Apartments. Kwa sababu hiyo ndio kitu yenye Uber kwanza inaona. Sawa? Alafu ukishafika Sifa Apartments, kutakuwa na device nyingine yenye sasa itaweza kudeliver your food directly to door 20. But hawa say wakiwa online, like YouTube ikiwa online, inaona tu Sifa Apartments. Uko ndiye penye food inaenda. So let's say mtu mwenye ako door 1, mtu ako door 2, mtu ako door 3, mtu ako door 4, door 5, wote wakienda online na wana order kitu kenye inaonekana ni Sifa Apartments. Hiyo traffic yote inakanikana toka kwa one external IP address. Wacha nipeane example ndio uweze ku understand better. I think niko na example hapa. Ndio hii. Yes. Now this is it. Kuna video fulani hapa nilikuwa nimefanya na nilikuwa nimewaonyesha hii external IP. So India your local area network. Na hizi internal IP, tumeona internal IP, hata nani aliamua internal IPs zitakuwa hii na hii na hii na hii. Tuliona ni Ayana au ndio aliamua this range of IPs zitakuwa our internal IPs. So since Ayana waliamua hivyo, au ndio walitupea hizo internal IPs, na sasa kenye mimi kama network engineer as in kenye nafanya na kuja tu hapo na assign hizo devices zikuwe na the internal IPs, na hizo IPs ndio mimi nazipea, unajua. So hiyo ndio maana tulikuwa tunapeana kwa devices zetu. But yeah, so let's say network engineer aliamua hii device, hii laptop itakuwa na internal IP ya 192.168.0.40. Boom. Haya, hii phone pia nayo iko na internal IP. Any device yenye ina connect to the internet lazima ikuwe na IP address. Sawa? So internal IP yake ni 192.168.0.30. Na ingine internal IP yake ni 192.168.0.20.
hawa wote, let's say huyu anajaribu kwenda huyu phone anajaribu kwenda google.com. Akienda google.com itaona hii IP address hii yenye iko hapa juu 194.5.53.85. hiyo ndio itakuwa IP yenye Google itaona. So Google itaona 194.5.53.85 anaitisha article from Wikipedia ama anaitisha something. So hebu acha tukamtumie. Unajua haya, TV yako nayo unajaribu kuona Netflix nayo inasema 195.53.85 anataka kuona young rich and African ama young famous and African. So ana reply to this IP, and then ikifika hapo kuna venye itafika huku ndani. Tutaona kuna device fulani kwa network yenye ina make sure that hiyo penye imetoka huko ikakuja imefika hapa. Aya, let's say laptop yako ni 192.168.0.40. Yeye anaitisha pia something kutoka kwa internet. Maybe this time ako Facebook, yeye anajaribu kubrowse, anaenda kulike picha ya best yake. Hapo hivyo Facebook inaangalia inasema 194.5.53.85 anajaribu kuaccess hii stuff on Facebook, wacha tumpe. So ikikaa inakuja tu kwa 194.5.53.85. hivyo ndio inakuwa sawa. Alafu ikishafika hapo kuna device yenye itakuja iweze ku make sure imefika kwa hii computer. Hiyo ndio device tutaangalia next, but for now hapo ndio nataka kujaribu kuwaambia like tulikuwa story time na tukaongelea Ayana na tukaongelea vile IPv4 version 4 ilikuwa na 4.3 billion IP addresses, but we ran out of them. Sasa Ayana ikaamua wacha tukaweke hii IP range kama private IP, and then tutatumia kitu fulani inaitwa network address translation. Hiyo ndio tutakuja kuangalia next, but kuna kitu kingine yenye sahii Ayana inatry kufanya yenye ni inatry kuchukua IP address, ina invent IP addresses zingine zinaitwa IP version 6. So hiyo ni version 6. Utaweza kuona IP address inakaa hivi. Hii ni IP version 6, but I'm not gonna dive into IP version 6. It's just gonna confuse you. Kuna other EP anataka tu kuimention in passing. Kuna other special IP addresses zenye zinakuanga kwa computer zenye si internal na si external IP. Hizo ni kama hizi. Kuna hii moja inaitwa loopback, kuna ingine inaitwa local link, ingine inaitwa multicast, kuna ingine inaitwa experimental. Na hizo addresses zao ni loopback ni 192, loopback ni 127.00 all the way to 127.255.255. This is it. Hii ninawapea tu for the know-how, kwa sababu like when you're doing a networking exam na vitu kama hizo, you need to know all this. Inafaa ujue internal IP ni gani, inafaa ujue loopback, inafaa ujue link, local link, inafaa ujue multicast, experimental. Easy ni for another time when you're really diving deep into IP, into networking, you know. But me, the most important thing yenye nataka to focus on ni internal IP na external IP. Alafu next tunaenda kuangalia network address translation. But for now, if you liked that video, please like, share, subscribe. Don't forget to give it a thumbs up and keep it #AguessAnaTech.